dear students, welcome to our online classes. Dear students, in the last class we had discussed about the distance, velocity, acceleration, speed, all those things we are discussed. So before going to start a graphical representation of motion, first we have to solve the problems and some in-text questions which are given in your textbook. Okay, so here in the in-text question, first question is there, page number 100 in our textbook. First question, an object has a covered through a distance. Can it have a zero displacement? If yes, support your answer. So one object is there, object is moving. Okay, so whatever the displacement of that object is there, is the displacement of the object is becomes to zero or not? They are asking. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಝೀರೋ ಆದ್ರೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ yes, the displacement is equals to zero. So one initial and the final positions are same. So here how we are going to start? So here an object is there, this is a position A, it starts its journey and comes back to its same position. At that time its displacement is equals to zero. And another example, a object starts its journey from A to B, okay, and again it comes back from B to A. At that time whatever the displacement of the object is there, that will be equals to zero. So they may ask the displacement, when the displacement may equals to zero, but when the initial and the final positions are same, at that time the displacement is equals to zero. So second question, a farmer moves along the boundary of a square field of a side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of a displacement of the farmer at the end of the 2 minutes 20 seconds from his initial position? A farmer is there, a farmer is moving in a field, okay, which is in a square shape. Each side has a 10 meter and he is taking the 10 seconds, okay, to cover a distance. Here we have to find the what is the magnitude of displacement of the farmer at the end of the 2 minutes 20 seconds. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಲ ಇದೆ, ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ರೈತ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, 10 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ 10 ಮೀಟರ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 minutes 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 10 ಮೀಟರ್, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸುತ್ತಳತೆ. ಸೊ 4 into sides, that is a 10 into 4 sides, that is a 40 meter. Farmer moves along the boundary in a 40 seconds. Farmer ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 40 seconds ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So here they given what is the displacement of the farmer at the end of the 2 minutes 20 seconds. So because of that 2 minutes and 20 seconds, so whatever this minute is there, we are going to convert in the terms of seconds. Because of that we are going to multiply by 60 seconds. 2 into 60 plus 20, that is 140 second. In 40 seconds farmer moves 40 minutes. So 40 seconds ಅಲ್ಲಿ farmer ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 40 minutes ನ ಮೀಟರ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ how much distance he covered in 1 second? 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಮೀಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ 140 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ತಗೊಂಡಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 140 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? 140 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, 1 second is equal to 1 meter. So here in 140 seconds distance covered is 140 meter. So here we have to calculate the number of rotations of the farmer in 140 meter along its boundary. 140 seconds ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? So here total distance divided by perimeter. So here what is the total distance? That is 140 meter. Perimeter, so we already calculated, that is 40 meter. So 140 divided by 40, we are getting 3.5 rounds. That means within 140 seconds he will cover 3.5 rounds. 140 second ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು,
ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 3 ಸುತ್ತು ಹೊಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಧ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. To find the displacement of the former, we are using the Pythagoras theorem. So just you are observe this. We are observing the two right angle triangles. Yes or no? In this we are taking the one right angle triangle, that is a BCD. BCD. Here also same. We have to find out the displacement. So we know that Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? The square of the hypotenuse is equal to the square of the sum of the opposite side and adjacent side. Okay, the hypotenuse square ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು adjacent side ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿದಾಗ ಏನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So here BD square is equal to BC square plus CD square. BC is nothing but a 10 meter. CD is also nothing but a 10. So 10 square is 100 plus 100, that is a 200 meter. So we have a BD square. Just we are removing the BD square and 200 will get a root. And this 200 can be written as 100 into root 100 into 2. The value of root 100 is 10 and root 2 as it is. So 10 as it is. The value of root 2 is 1.44 something. So then if we multiply 10 into 1.4, we will get a 14.4 meter. Thus 14.4 meter is the displacement of a former. So like this we can going to calculate the perimeter. We can going to calculate the distance of the former when he moves in a square field. So just you have to practice this problem, then only you can understand. First I taken as an length, perimeter and ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ರೌಂಡ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ 0. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. Its magnitude is greater than the distance traveled by the object. That means the displacement is maximum or it is more than the distance. Displacement distance ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. No, that displacement never be greater than the distance. So because of these two reasons, whatever these two given statements are there, those two given statements are a wrong or a false. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿದಾವೆ, ಅವು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇದಾವೆ. So dear students, to solve the problems you must practice. Then only you can understand the problems. Otherwise you can't solve the problems. I request to you, please try to solve the problems. If you solve the problems, physics is very easy to you and to understand. Okay, I hope you will solve the problems many times and to understand. Don't bite, just to try to understand the problems, then only the problems are very easy. Okay, this is about the in-text questions which are given in your textbook at the page number of 100. 100 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 in-text questions. So in the next class we have to discuss the remaining question answers. Thank you.